openi na koma papenti onyame asado omen ahye ne sabi bibia ntimi sia no kwa amen. Oh yes. Now watch. Yes. Oh yeah, Jesus. Okay, say in Jesus Christ wanted. Yes. Amen. Amen. Oh, Semkasia pa. Yes. Yes. It is possible. Yes. Yes. It is possible. It is possible. It is possible. And for your information, I don't believe God chooses leaders for countries. If God is the one who chooses leaders, he's been making a lot of mistakes. He's been making a lot, especially on our continent. We say, God, what kind of choices have you been making? God does not choose leaders for countries. He's not involved in the business. That's true. We are not Israel. We are Ghana. We are a non-covenantal nation, a Gentile nation. God does not choose leaders for us. Enche na Ghana yebeko oye abatu na ye ensema nipa pi na eka eye ekristofo ene nipa bebe na eka ya asudie se yebeto aba na asudie aba sa preaching we na obia e preaching anase eye Ghana akoma so ade pa se yebeto aba wi na peace aba eye oman no hasi na onyodofo ahweme ene de ntia mabetena ene se asudie na ye ka ho asem se yento aba na asudie mra no ye wo enkrofokuo bi wo man Ghana ha se ya nhwe yi a esan wo munti asudie a ye hwe no yensa intimi nka na eyenkrofo ben a eye Ghana made in so called prophet Memo akwa Bible Atom TV GHS so onyankopon hira wo se wagibre a wo de hwe se adwumadie na meka wo se wonya unsubscribe ya subscribe se adwumadie Atom TV GH like na share ma afoforo so ansanka bi se wonya emfollow o Facebook a obefure na se the new video ba wo so wonya mo echefa and also another great episode of Atom TV GH na ene ede na mede ebeso mo enche na Ghana yebeko oye abatuom na ye ensema nipa pi na eka eye ekristofo ene nipa bebe na eka ya asudie se yebeto aba na asudie aba sa preaching we na obia e preaching anase eye Ghana akoma so ade pa se yebeto aba wi na peace aba eye oman no hasi na onyodofo ahweme ene de ntia mabetena ene se asudie na ye ka ho asem se yento aba na asudie mra no ye wo enkrofokuo bi wo man Ghana ha se ya nhwe yi a esan wo munti asudie a ye hwe no yensa intimi nka na eyenkrofo ben a eye Ghana made in so called prophet sa enkrofo we ena adechie ne adesen bia no omoba abonten se onyankopon ne makasa se asumasi ne bedi nkunim na ofofo nso abada bi menso onyankopon ene makasa se asumasi we na ebedi nkunim se eba ne sa echitafo na so ogidie ewo sa enkrofo we nim nse eba na se abaton edane a ususi se senpa na ebesi se nyankopon adifo akase nyankopon se we ina bedi nkunim na yabeto aba na we na ade na adane no ugidi se sen na timamufo no anase ekitafo no omo ba react enti peace na ye ka ho asem no se yanhwe yi a adifo mo Ghana ha ebe se isa peace no anase omo ma asundwe emma na medinkan aka ne dada se sa enkofo we no omo adifo no odifo bi ani Ghana ha odifo bi ani Africa ha anase ewiase ha enti sankofo we no enada asem ene prediction a omoye no ensem omo kan emfi nyankopon ho ba bia nanso omo de hye nyankopon se we ene be wini na
ade manya interesting kra ene se sisi ade ya benya party A MPP prophet ena NDC prophet ye odifo a ono de onyankopon ayi no se ombehye nkom ema MPP fo ena ye wo odifo ono so onyankopon ayi no se ombehye nkom ma eye NDC fo se NDC be wini MPP ebe wini na yete oman ha se esoso sa enkofo wenum so we eye blasphemy sa enkofo wenum omoma krisusum eye tatantan krisusum nya kono esan se eniema no omomo ye no tan eniwu kra edema eye krisusum anase edema onyankopon sisi anyankopon yi odifo de ma NDC no yi odifo ede ama eye MPP na omo hye nkomtro na yanhwe ya peace na yanhwe no enkofo wenum omoma peace no emma anase asomdwe omoma asomdwe emma esan se so uka asem na se asem ni make impact ewo enkofo mu a se amasa e the disappointment na eba yanhwe de eto eye Rwanda fo eya de kitua bi na mantokwa esiye enti ye soso sa enkofo wenum so se me onyankopon adifo a onua edu oyende kese pa na ede ebebreye na de etoso mienu sankofo wenum echeche se nyankopon na ayi obenten onyankopon ni makasa se obenten we na wayi no ka kire mi ni enam openi na koma papenti onyame asado oman ahye ne sadi bibia ntimi sia no kwa amen onua wo bible adesuam no sansem ni na no eya tro onyankopon nyi leader emfa ma oman bia eye oman Israel pe ena na onyankopon no omanantia na oyi leader na oyi ohene oyi odifo edema oman no enne saa nyama no eniwo bio enti voting na yeye no onyankopon sanim yankasa na yeyi obenten na wabedi tumi a onyankopon ahyehye ato hodada munti asem die pa yen na ye vote eyi obenten na tumi na onyankopon ahyehye ato no na onyakon no abe fulfill anasa abe fele saa we tumi no tinye nyankopon ne oyi obi se omedi oman Ghana so ni na no eye atrosem eye enada asem na Dr. Mensa Otaben so ekire nwuye ewo ha sei. I know many times people are wondering when we're praying for Ghana, all we are praying is, Lord, give us good leaders, or praying for election. We're not going to pray for that. Election is election. You go and elect. And for your information, I don't believe God chooses leaders for countries. If God is the one who chooses leaders, he's been making a lot of mistakes. He's been making a lot, especially on our continent. We say, God, what kind of choices have you been making? God does not choose leaders for countries. He's not involved in the business. That's true. We are not Israel. We are Ghana. We are a non-covenantal nation, a Gentile nation. God does not choose leaders for us. If you even pray and say, God, we pray, oh Lord, you know, there has to be, choose the one who is right. He won't choose. Because I cannot believe God chooses. If God is the one who's making these choices, we have to have a conversation with him. He's not in the leadership choosing process. It's a lazy way of thinking. It's a way of abdicating your responsibility and hoping that whatever comes, it is God's will. No, it is our will. It's the will of the people. If you are foolish, you make a foolish choice. So we're not going to deal with that. But God doesn't choose leaders. Just take it like that. Go and vote. You are choosing the leader. You can prayerfully consider. You can pray and say, God, guide me. But that's up to you. But use your head. Enti sene medinkan akan dada no yenhwe yehu yie ewo saa enkofo wenum saa enkofo a yesoso nso me adifo yenhwe yehu yie ewo ho pa na ye de awure kosi omumu a odi oye ne kese ebebre memma mekasan wa aha aye Atom TVGH de mempa ebo ne se yento abane wie na asomdwe emra eno na yenhwe sene da eye no Ghana de da yeto abawi a nyankopon da roma asomdwe eba eno ne mempaebo eno ne okristo ni bia empaebo na yenhwe yie wo sa adifo wenum ho
Nyankopon say we na be wini, Nyankopon say we na be wini, eya toro. Eye nada odifo bi eni wiase ha. Ense me kan na ebinim eneme nya adwene say edifo de ye papa na ye obone. Minua ye ni odifo papa eni odifo bone ewo ene wiase ha sei. Nyankopon ni odifo bia so ye papa o so oye bone o Nyankopon ni odifo bia. Enti so obi se oye odifo ono ankase na eklemu. Emfa se Nyankopon de oni odifo bia ene according to the Bible. Kwa esan se wo Kristosumu abreso no ekwan a na yenya odifo ne se asomafo ede ne nsa betu obi so I imparted the gift of prophecy amano. Sa kwan no so na yenya odifo wo Kristosumu abreso. Na asomafo ni na Kristo asomafo no mu na wu. Intimacy ene odifo bia eni ha ewiase ha. Old Testament prophet no John the Baptist na last according to Luke chapter 16 verse 16. Enti no mo bi na da se Nyankopon odifo ha ende na ye de awura kwahihye sa enkofo wenum. Medu besi ya aha aye Atom TV GH. Me de more na ebrew se wonya subscribe ya screen na se ya tro subscribe nya so wo ya like wo hwe video wi na share e de ama wo nua. Me da wase se o aye sa ama me. That's the osanso everything ka makra. Bye bye.